You deserve the glory and the honor. I lift my hands in worship and I bless your holy name. You deserve the glory, all the honor, yeah, yeah. I lift my hands in worship and I bless your holy name. 'Cause you are great, you do miracles so great. There is no one else like you, nobody else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. Yes, you do. There is no one else like you. There is no one else. Yeah. You are great. Yes, you are. Miracles so great. So great. No one else like you. Nobody else like you, Lord. No one else like you. Yeah. You're great. Yeah, yeah. So great. Nobody else like you, Lord. Nobody, nobody, nobody. Yeah. I saw it so long. Can't find nobody. Nobody else like you, Lord. Yeah. Yes, you are. So great. Nobody else like you, Lord. Nobody, nobody, nobody. You open up the blind eye. You make the lame to walk. You make the dumb talk. Yeah. No sickness, no disease can stand in your presence, God. Nobody else like you. Yeah. You're so great. You're so great. Yes, you are. Yes, you are. Nobody else like you. Nobody, 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 nobody. Yeah. Nobody. Yeah. Yeah. Dearly beloved, wherever you are, I want you to lift up your voice and begin to thank God for his goodness and grace and mercy. In the name of Jesus, bless him for everything. Bless him for keeping you among the land of the living. Bless him in the name of Jesus Christ for his good and his mercies endure forever. Thank him for his grace. Thank him for his loving kindness. Thank him for his tender mercies. Thank him for opening. Lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray. Makido Shanda Bahaya. Ligrando Shendele Baba. Lift up your voice, beloved. Lift up your voice and pray for our Father in the name of Jesus Christ. As the Lord will continue to be with him. As the Lord will continue to bless him in the name of Jesus. As the Lord will continue to provide for him and to protect him in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. That God will perfect
everything that concerns him. In the mighty name of Jesus, lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray. Yanta ligadabaha lima dalabalibada mandalamanta lebanta liapa. Lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray for the man of God in the name of Jesus, that goodness and mercy will continue to follow him all the days of his life. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of God, pray for his wife and children. Pray in the name of Jesus Christ that the Lord will preserve them in the name of Jesus. Finally, beloved, I want you to lift up prayer for yourself in the mighty name of Jesus Christ. Pray that the word of God that will be released today will take root in your life in the mighty name of Jesus and bear fruit in your life in the mighty name of Jesus. Lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray that you will bear the fruit of the word in the name of Jesus. In the name of Jesus, the power of God's word will be resident inside of you. The heart of stone will be broken and you will receive the heart of flesh in the mighty name of Jesus. Lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray. Mantalagapa. Now begin to bless the Lord for an answered prayer. Begin to thank him. Begin to thank him. Begin to thank him in the mighty name of Jesus Christ, the Son of God. Heavenly Father, in the name of Jesus, we thank you for your presence and grace. We thank you for your power. We thank you for your word. We thank you for an answered prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kasa obrempon yada wasio. Obrempon yada wasio. Saka biemwe. Obrempon yada wasio. Saka biemwe. Obrempon yada wasio. Odofo pa nyame onhyira ba bia ya owo bia. Sofo nyame onhyira papa. Amen. Romans chapter 12 verse number 17. Romans 12 verse 17. NIV. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. Amen. Amen. Then 1 Peter chapter 3 verse number 9. 1 Peter chapter 3 verse 9. NIV. Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing. Because to this you were called, so that you may inherit a blessing. Amen. Amen. Friday, 19th June. Topic: do not repay evil for evil. Romans 12:17. Don't repay anyone evil for evil, but be careful to do what is right in the eyes of everyone. Most of us have thought at one time or another, oh, how I want to get back at that person for what he did to me. Oh, how I want to repay him for every evil she has done to me. The flesh loves to retaliate against those who have wronged. And I pay the akanina, and I jai near my winum at the ato. It's your many pebian no. That's right. Yes. Osisho was sura hini and ne kane. The diakanina or the becan. And I yen diakanina no. You dear chile said luning on the sum. When they say ya dancy cast talk, Sika yenya gu yekotoku yenya gu bank here, and Tadia can think I yashe. Ama will be a who say yansu ya. It is a new nature. And the subain in the year a year papa Christ, she free a honor, ye jan will go. Na ye boy ye bra said ye pebia, I need a many penya no. And no man baby, I know when you no what can you open effect is so small. If you say a soon buy a year papa, say you're done the dinner, ye judge ye go. And I knew we are sitting in a castle, a fumbi munioma. Casera de Boame, Era de Boame. Tiedi Chinica, Romans 12:17, or say, Mon fa bonnet in Chia ubia bonnet soka. Mon mammy nioma a year na a fe in the penny.
the ɔtwerɛfoɔ no ka no momfa bɔne ntua onipa bi abɔne so ka na kyerɛ sɛ nipa bɛyɛ ne yɔnko nipa bɔne deɛ wodwene papa ma no no wobɛdwene bɔne ama wo deɛ wodwene nkwa ama no no wobɛdwene owuo ama wo deɛ wodwene mpagya ama no no wobɛdwene ahwease ama wo That's right. deɛ wodwene animuonyam ama no no ɔno bɛhyehyɛ nimguaseɛ de ama wo saa na onipa teɛ That's right. ɛno na ɛma yɛn yɛda nso wɔ wiase asetena mu sɛ sɛ nka wɔbi dwene bɔne ma wo a wo nso dwene bɔne ma no wɔdwene wɔwuo ma wɔdwene wɔwuo ma no nanso deɛ ma yɛn yɛyɛ soronko no sɛ mmerɛ a wɔdwene bɔne ma wo nua na wɔdwene wɔwuo ne wɔsɛeɛ ma wɔ no saa nipa no wo na nwene bɔne no bi mfa ma. That's right. deɛ wɔdwene animuonyam ne mpagya ne yiedi ama no na ɔno wɔdwene nimguaseɛ dwene wɔsɛeɛ ɛdwene ahweaseɛ ma wɔ no wohu saa wo ɛnwene saa bɔne no bi ɛfiri sɛ nea ɛwɔ ne mu ɛna wɔno wɔdwene na wɔda na didi akyerɛ wɔ no sɛ wo nso so wo ma wɔno no ne yɛn ni ɛma bɔne pie fi wo baa ne kyerɛ sɛ ɔno deɛ wɔ ne mu na wɔagyia no wɔ mu. That's right. sɛ wo ne ne nyinaa bɛyɛ pɛpɛɛpɛ. That's right. ka sɛ Awurade boa me. Awurade boa me. wei na ma kristosom ɛyɛ kristosom. That's right. hwɛ nya First Peter no kan yɛ 3 verse number 9 tie twi no ɔse momfa bɔne ntua bɔne ka ɛnso momfa ɔyɛ ntua ɔyɛ ka na mmom mu nhyira ɛfiri sɛ wei mu ɛna wafrɛ mmɔ sɛ mommɛgye nhyira tio wei mu na wafrɛ mmɔ sɛ mommɛgye nhyira berɛ a obi di w'atam na woani n'atam bie obi ka fo kyerɛ wɔ na wanka fo ankyerɛ ne bie obi gu w'anim aseɛ na wangu n'anim aseɛ bie na wo nea wɔde ɛyɛ wo a ɛyɛ nyinaa akyi no woda wɔdɔ di ɛde akyerɛ no wɔ se wei mu na wɔfrɛ mo sɛ mommra mmɛgye nhyira na sɛ kristofoɔ yɛ nhyira aha ne firi wɔdwene bɔne ama wɔ na wɔdwene papa de ama wɔ ɛde ama wɔ no nea wɔdwene ama no wɔ no ɛno so akatua na wo nsa bɛka. That's right. ɛna deɛ wɔno nso ɔdwene ma wɔ no ne nsa bɛka ɛno so akatua That's right. nti wɔdwene wɔwuo ma wɔ a ɔno bɛnya wɔwuo akatua na sɛ wɔdwene nkwa ma na wobɛnya nkwa akatua. That's right. wɔdwene nimguaseɛ ma nimguaseɛ bɛfira ne ntoma na wɔdwene animuonyam de ama no na animuonyam afira wo nso wo ntoma. That's nti right. kristofoɔ nhyira ne yɛ yiyedie ɛwɔ wɔdɔ a yɛda n'ani akyerɛ yɛn atamfo ne yɛn asɛefoɔ mu. That's right. That's right. ɛne na ma apam dada no ne apam foforɔ no nsonsonoeɛ bɛda ntam. In the days of Moses wɔsi ani si ani anan mu nti obi to ani yɛ tu n'ani bi ɛsen si ɛsen anan mu obi to osi yɛ tu ne si bi obi bɔ wɔsom a wɔso bɔne ne yɛkyɛn saa ɛfiri sɛ yɛde yɛ wo na anyɛ wo yɛ a yɛnya wo fa yɛ ɔno nso hunu sɛ wo nso so woyɛ nipa ɛne yɛ Moses mmerɛ nti yɛhyehyɛ no yɛsɛ mene wodi Moses mmara nti wotie ma mɛtia wo bi wobɔ me mɛbɔ wo bi woka me na maka wo bi ɔsɛ mene wodi Moses mmara Jesus baeɛ no hwɛ adeɛ bi yɛ wɔse sɛ obi bɔ w'aso benkum a da ne nifa ma no ɔse sɛ obi yɛ wadeɛ na yɛ wo ya obi adi wo bɔne na sɛ wokɔ Nyame afɔrebukyia anim de wɔ friend akɔto altar no so a woduru altar no anim na wokae sɛ obi ayɛ wo bɔne ama na yɛ wo ya wɔse gya offering no hɔ go back to the person make peace with the person wowie a saa bɛfa afɔreɛ no fa kɔto afɔrebukyia so ɛno ne sɛ ɛba awareɛ mu a na me cancel awarefoɔ mebisa wɔ question bi what is love ɔdɔ ɛne deɛ bohu no yɛ deɛ no yɛ ɛna wɔdɔ ɛna yɛatenka na fa ahen ne kɔsi hen na wɔdɔ na wɔ ɛna yɛwɔ brotherly love ho ne love ho ne love ne aka ne nyina gu na me nso maka no simple de akyerɛ wo sɛ yɛka sɛ wɔdɔ a ne nkyerɛ sɛ yɛ gyimi na wɔbisa me sɛ aseɛ no sɛ maka kyerɛ wo sɛ hwɛ ɔdɔ yɛ gyimi woyɛ wadwene sɛ woyɛ nyansafo a wontumi nware ma no nyɛ yie de sɛ woyɛ ɔho sɛ wagyimi the moment a wobɛwura awareɛ mu no bɛrima no yɛ wadwene sɛ wiase mmarima nyina wo na wagyimie wɔbaa no so nyɛ no adwene sɛ wiase mmaa nyina wo na wagyimie woanyɛ ne saa na ɔyɛ wadwene sɛ wiase mmarima nyina menim nyansa a woboa wobɛka kwan mu. That's right. Yes wobɛka kwan mu tie me
onyansani biara ni hɔ no mu a yɛbɔ n'asom benkum a ɔbɛsa de nipa saa nso ama onyansani biara ni hɔ no mu a obi ayɛ nadeɛ na ɛyɛ ne ya nyɛ a ɔno bɛsa akɔpa n'akyɛw na saa ne yɛ bible no kyɛ obi ayɛ wade a ɛyi ya no kɔne kɔpa n'akyɛw saa deɛ wɔyɛ ntumi ansi wɔ awadeɛ mu na yɛ mo sɛ meyera yɛ madeɛ ɛyɛ meya megyina so ne natwe a mobɛtena se akɔgyem ɛna miku na deɛ yɛ ɔde yɛ meɛ na bere bi yɛ 25 years ago a mohyiaeɛ bere a na motwe mpa ade a bɛrima ne de yɛ ɛwɔ da ho yɛ wɔ yɛ bɛsi na deɛ anyɛ awareɛ na moware no kasɛ Awurade boa me saka bio na wɔnyansani biara nso ne hɔ ayɛ obɛtumi agye sɛ bigyimifoɔ yes enti meka ne simple kyerɛ awarefoɔ sɛ yɛka wɔdɔ a wɔdɔ no aberanteɛ no wosi wodi akyirɛ a wobɛware wɔ baa no no wɔdɔ no a wosi wodi akyirɛ a wode bɛware bɛrima no wɔdɔ no nkyerɛ sɛ yɛ gyimi kasɛ Awurade boa me saka bie mu Awurade boa me saa na twerɛ kronkron no ka no ha sɛ di akyerɛ yɛn na ma yɛmfa ɔya ntua ɔya ka obi di atɛm a yɛnni ne bi mesi wo bi di atɛm no mɛtinta su kɔkɔ akyerɛ wo mɛmu sɛ mesɛ ɛyɛ me ya daabi wafiri nipa tebiyam wafiri kristosom mu wakɔdi abɔdeɛ foforɔ bi sɛm o kristoni papa wɔmfa deɛ ɛyi yɛ ntua deɛ yɛka o kristoni papa ɔmfa temdidie ntua temdidie ka o kristoni papa wɔmfa sotoro ntua sotoro ka. That's right. Kristoni papa brɛ ne ho ase adeɛ nyinaa mu ɔmene ni ɔyɛ wo bi a ɔfa mu no ɔmene ɔka no tum. That's right. ɔyɛ te sɛ deɛ biribi ansiɛ no na wɔgya deɛ menyame onyame deɛ wogya ma no ɛkyɛ ɛyɛ no yɛ nipa bi kasaa kasɛ Awurade boa me saa ka bie mu Awurade boa me homo a yɛtumi de kyɛ ɛde ma wo abusuafoɔ ne saa yɛ mu no ɛna yɛda Kristo adi ɛde kyerɛ wiase ne saa yɛ mu atemdidiem na wo mene na wo da wo dadie ɛnsɛm so kam na wo si waso na wo ka nsɛm papa hallelujah amen ɔsɛyɛ fam na wo ka wano atom na wadwene deɛ yɛ animguaseɛ mu na wohyɛ wo so na wohyɛ obi nso so animuonyam ɛne ne ma yɛyɛ sononko nipa mu obi bisa sɛ papa yi aketeesia enti brother yi deɛ wɔde yɛ ne wɔnhunim hwan na yɛdi n'atam si ayɛ a ɔmina no nka bie na waka kyerɛ ne sɛ mɛyɛ sononko nipa mu ɛfiri sɛ bɛhyia Christ. Papa na yɛdi n'akyirɛ no mpo nate wɔ ne ne kumre mu yɛde ne kɔgyina asɛm ne yɛ no asɛm bia ne hɔ a na yɛka ɛto so yɛka akyerɛ no na ɛyɛ no korɛ deɛ wɔdi asɛm no tumi hu ne sɛ nsɛm a ɔmo ka kyerɛ no nyɛ no korɛ na ɛso waka na no ato na ɔde ne nsa de agu ne ho na ɔgyina no deɛ wɔgyina hɔ bisa ne sɛ nti bebrebe a yɛka wo nka bi papa na yɛdi n'akyi no yɛdi n'atam wɔ no wɔde ne nsa gu ne ho na wɔgyina hɔ gyi wɔammie na no anka bi Bible mpanimfoɔ sɛ deɛ wɔdi akyerɛ no wɔsua deɛ wɔdi kan nanteɛ enti papa no saa na sɛ yɛyɛ no na wɔka no to mu a adan na apɛ sɛ woyɛ biribi a ɛyɛ soronko kyɛn wɔ no ne deɛ yɛde ne gyina ase ne yɛ a yɛdi n'atam no wɔammie na no wɔn nso deɛ wɔsɛ yɛmfa nsafo ɛmfa w'ani so yɛka baako kyerɛ wobɛka mmiɛnsa ɛne na ɛbɛkyɛ sɛ w'ani yɛ den ɛbɛkyɛ sɛ wo so yɛ nipa ɛbɛkyɛ sɛ obi ntumi mfa wo se ka mfa nwa nanka ɛno nso so na akyi ne wiase sɛ wode wo nyinaa yɛ pɛ nti nsonsoyɛ bi a ni Kristosom mu ɛne wɔ mo nso mu ɛne na ɛma nkurɔfoɔ bi a no ma ɔmo keka ne ɔmo pɛ ɛde fa yɛn Christ ho so bɛ ne wo ne yɛn na ɛma nkurɔfoɔ bi kwan ɛma ɔmo keka nsɛm bi a ɔmo pɛ ɛde fa Kristosom ho na nka Kristofoɔ nyina nya saa adwene wei na yɛde saa koma wɔ yɛtena se na yɛde sɛ suban wɔ yɛtena se a nipa bi ka yɛ ho asɛm bɔne a nka ne yɛm bɛhye no na nka obi mpa nko ama yɛ ne a sɛ yɛmpo yɛ nko ama yɛ ho a nka nipa bi a wɔgyina nkyɛn bɛko ama yɛn na nso wiase ka mmienu a yɛka mmiɛnsa wiase ka mmiɛnsa a yɛka sex
Kristo ni nim jamane nka. Kristo ni nim fache no. Kristo ni nim kamanutum. Kristo ni nim enyahye ye nim. Wuni me wosra ye wo me so. Wo ye medum me kamanim ena ye din. Ya de musani shira. Ya de wosra no ehhehwe yedie. Ya de enwosra no eyi nipa firi wosayem ekọ yedie mu. Ya de enwosra no eyi nipa firi nim guasem kọ nim onyam. Ya de enwosra no eyi nipa firi ahweasem kọ mpanyam. Ya mfa nwosra no nnome. Ya mfa nwosra no nsay. Ya mfa nwosra no nkum. Ya mfa nwosra da bi. Ya de nwosra no yedie. That's right. Kase Awurade boa me. Awurade So boa me. for na we ka me ka nyame na sem. Na me ka sanso firi twankromo. Hallelujah. Amen. Say ye take so suma say ya ye a Christopher ye nim be ye du. A Christopher ye nim be benyam. That's right. And then be ma obi abisa say eh na brother ofiri hene fa. Na den. Eh sister eh mabu no say ne maame na sie di na tem so wa mi na no o hwe maame ne say ya na wo si ni chi no hwe den. Eh sir anyway your ba wo we ni ne bobra. Oh, masuade bi wo wiase ehunu se. Si obi ye wade na obi ehunu a, wo de a obeka no wenye na obi abete no, ene na obi anim se ware. That's right. Maame ni di watem okokwa mu na obi ante o. Wo de ba akwa wo ka ne badwam no, ene be hye wata. Eh sister we, ena no asem bi efiri nanum ba ye pa age wodi. Ahye wata de. Ewiase ehunu wo de efiri wanum ba ye. That's right. Na wiase ehunu ne a wo mu nipa ne ka kire wo. Kase Awurade boa me. Awurade boa me. Kase Awurade mami ahohyeso. 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 Mami hunu se de medwene de efe. Mami hunu se ne medwene de efe. De eye papa. De eye papa. De eye nimonyam. De eye nimonyam. Ama mpo ne awo se me. Ama mpo ne awo se me. Na metumi ada wo Kristo ye di. Na metumi ada wo Kristo ye E di. de a kire wiase. E de a kire wiase. Hallelujah. Amen. Nyame nhyira. Amen. We na mbeka kire wo. Ensem we na mpese wutie we ni Kristosom we ni Christ abrabo we ni enya esese me wo ono yen ye da na di na wiase hunu se ye sononko e wo omumu suase ni abeka mamotum bra ye di watam suase ni abe show ho so emre wo bia wo onru ba bia mpo gu wanimu ase na wo di wanim wiase be Bible. Yes. Suayo. Ema wo bi nhunu se asem a emfra efiri wanum ba wo badwam. We ni ese wo ye Kristoni no. De wo ye wo de ye nya kan kan se we ni ese wo ye wiaseni no. One dey ye normal to everybody. But wo wo ka Jesus no. Nia wo de ye wo a ye a wo ye bie no wo ye begina wo jana so aka se we ni ese wo ye Kristoni no. Na ni ono de ye one day will be anka hwe nche ni normal. That's right. That's right. Normal. Hallelujah. Amen. Kase Awurade boa wo ma. Awurade boa wo ma. Saka bie mu Awurade boa wo ma. Saka bie mu Awurade boa wo ma. So ya pa ye ma. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, the Son of God, I stand in the oil of a Father and I prophesy over the lives of your people that the grace to be patient in tribulation, the grace to endure insults and afflictions without retaliating, may it be released upon your people. In the mighty name of Jesus, the strength to stand in the face of opposition without thinking about revenge, may that come upon your life. Jesus. In the mighty name of Jesus, may the Lord help you to do good to those who persecute you. Jesus. May the Lord help you to favor and to help those who seek your downfall. May the Lord help you not to repay evil for evil, but to do good to all men at all times. In the mighty name of Jesus, I pray in the name of Jesus Christ that even as you live according to this word, the windows of heaven over your life will be open. Hallelujah. The Lord will pour down his blessing over your life. Jesus. The Lord will supernaturally preserve and protect you. Jesus. In the mighty name of the Lord Jesus, may the good that you do instead of evil be a shield around you. In the mighty name of Jesus, Yes, Lord. may the Lord bless you. Amen. May the Lord keep you. Amen. And may the Lord help you Amen. not to repay evil for evil. In Jesus' mighty name,
Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Onyame nhyira wo paa. Amen. Momfa bɔne ntua bɔne ka. Enso momfa ɔyɛ ntua ɔyɛ ka. Na emu mu nhyira ɛfiri sɛ wei mu na wɔfrɛ mo sɛ mommɛgye nhyira. Yɛnhyira atɛbidie mmerɛ mu. Yɛnhyira animguaseɛ mmerɛ mu. Yɛnhyira ɔsɛeɛ mmerɛ mu. Ɛno mu na yɛnhyira ɛbɛpie aba. That's right. At the point of death, Jesus, as I said, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Makasa we and wakasa bi. Ya wanam kwan bia so se wabrabo e kan bi sensem e wo se yensem wo no. Ka kire ho se onim ne awoye. Obi obeye ne ho se wonim e na woye but enya no kore onim wonim anka onye. Onim anka onye. Eti wo srefa ma no. Na wo ye ne sa no nyame bepie fi mo hyira wo. Amen. Etu de hwade we say obi a wɔka nipa wo nsɛm se nipa bra bobia na ensie na mmom ne ayɛ ka ne ho nsɛm bra bia sɛ no no wobɛhwɛ na kwa na wɔkɔ so. That's right. Ayi no kore pa. Na nye papa we na bra bia yɛse ɔnya yɛ ka ne ho nsɛm yɛse se ni ɛso bebia na ɔkɔ so na wɔkɔ so efi sɛ wahyɛ no ho so wɔne no ho wɔnyɛ na adwen so bebie na no waka bi. Nyame hwɛ no wɔ hyira no na wo ade bia no wo sɛsɛ nipa no no wo twede bɔne nti na bɔne ne wote na wakoma mu yesu na wo pira na wo sɛn na wo fɔn na wo mem na ɛwiwo efi sɛ wo twede bɔne ne wo ati mu no adane wɔ yɛ wɔ adane poison na pira wɔ but nea wo twede bɔne na ma no na ɔkɔ so fi sɛ ɔno wate wɔnte wɔhuni asi ensi na me hyira wo. Amen. Na me hyira wo. Amen. Dia ɔke musuo ne wɔsɛ yɛ de ama wo na wo dwene yiyewia ne mpagya de ama no dia wo dwene ama saa nipa no ɛnyɛ wo wakati. Amen. Dia wɔno nso wo dwene ama wo no ɛnyɛ wɔno nso nakati. Amen. Jime yɛsɔfoɔ na wo dwene ne mbiase ama me ne mbiase ɛnyɛ wo de ya. That's right. Me na dwene nhyira ma wo ne nhyira na yɛ me de ya. That's right. Saa na Bible no ka no wa. Nhyira Sure. na yɛnka deɛ yɛma nipa na wei mu na wafrɛ yɛ na num na obɛhyɛ. That's right. Sana ɛda hɔ play 1 Peter 3:9. Menim nipa bi a wɔdwene wɔsɛ yɛ ne musuo de ama wo. Ɛlade ma honhom a wode bɛdwene deɛ yɛ nhyira deɛ yɛ papa de ama no. Amen. Deɛ wɔdwene de ama wɔ no ɛnyɛ wo de ya. Amen. Na deɛ wɔno nso wɔdwene ama wɔ no ɛnyɛ wɔno nso ne de ya. Amen. Na sɛ woto bɔ ɛban a ɛbɔ wall a ɛba wɔ hɔ eti meme yɛ wall ɛna wo to animguaseɛ de abrɛ ni eti animguaseɛ ne ba ɛbɛsa aba wɔ. That's right. Ɛna wo nso yɛ wall ɛna medwene nhyira ma wɔ nti nhyira na medwene ma wɔ no ɛka ho a wo mpenti ɛbɛsa aba me. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. Oh, awurade animuonyam nka wɔ de ni. Amen. Na me nhyira ha. Amen. Ɔno kɛseɛ. Amen. Ɔne wo ngye ne yie. Amen. Wɔnhyɛ wɔ animuonyam. Amen. Ma me nhyɛ adeɛ bi. Saul dwene wɔ wuo de ma David, man of God. What happened to Saul? He killed himself. That's right. But David nya kwanya bebree sɛ ka wɔkum Saul. Nanso wɔanwene wɔ wu amfa amma Saul da. David tena ase. That's right. Ɛma Saul bi. That's right. David wɔno ane ba Absalom dwene wɔ sɛ yɛ ne animguaseɛ ne wɔ wuo de ma no. Ɔsane papa hu wui. Ɛma ne papa tena ase. That's right. Dwene mienu. Na me nhyira. Amen. Me did Father Francis so to us. I love you, Papa. Let's share the grace. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely, Goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. We shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Christ in you. The hope of glory. Christ in you. The hope of glory. Jesus Christ of Nazareth in you all. The hope of glory. I love you. We love you too. God bless you. Amen. Name adoma ebeshia 10 to 11. 1 hour mega prayer. Eba feye beye. Siesie ho na yenhia. Nyame nhyira. Amen. People of God, we thank our Father for availing himself for the Lord to use him to speak to us this morning. Please, let's pay attention to these announcements. But before the announcement, I want to thank you also for making time to be with us this morning. At 10 o'clock, that is from 10 to 11, we have mega prayer right here.
that is going to be a congregational service. So wherever you are, you can join us. It's just 1 hour service, and all the protocols are in place. All the measures have been put in place to make sure that your safety is guaranteed as far as this COVID-19 pandemic is concerned. So we will not be more than 100 in the room. We will observe social distancing, and we'll use the thermometer handgun to check your temperature as you enter the church. And everyone who is coming for the service must make sure that he or she has a nose mask before coming. So when coming this morning at 10 o'clock for the mega prayer service, make sure that you have your nose mask before you come. Tomorrow we have Miracle Hour from 6:45 a.m. to 7:45 a.m. And on Sunday we have 3 services in the morning. The first service is from 6 a.m. to 7. Second service is from 7:30 to 8:30, and the third service is from 9 a.m. to 10 a.m. Remember that the attire for these services is white. In the evening, we have business meeting from 5 p.m. to 6 p.m. Please visit our Facebook page, New Hope Universal Church. Like the page and share. Same way, subscribe to our YouTube channel and turn on the notification button so you get the latest sermons coming from our Father Francis Otuo-Sribour. Quickly, the first service will be aired live or streamed live on Facebook. The second service will also be streamed live on YouTube, Twitter, and Periscope. So in case you cannot even come personally to the church, you can watch any of these live streams. So we come your way this morning at 10 o'clock. This has been New Hope Universal Church in Otojo, Dansoman, Accra. May the Lord be with you, even in Jesus' mighty name. Amen.